வணக்கம். Yes, good evening. Kalpana Raksha. Good evening. Dinesh. Kannan. Yes, vanakkam. Dinesh. Hi, ma'am. I'm Dinesh, MA English Literature. How to improve fluent. Okay. Yes, you have to start speaking. முதல்ல நம்மளுக்கு அப்படிதான் கஷ்டமா இருக்கும். பேசி பேசி தான் பழகணும். ஓகே. ஸோ இன்னைக்கு டாபிக் வந்து ஒரு ஜென்ரல் டாபிக் இல்லாம யோர் கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர்டு இல்லாம யூ சி சிந்தசிஸ் ஆஃப் சென்டென்சஸ். நான் சிந்தசிஸ்ங்கிற வேர்டை தம்ப்நெயில்ல போட்டுருந்துருக்க மாட்டேன், பட் இட் இஸ் ஆக்சுவலி சிந்தசிஸ். ஓகே, where you combine two or more sentences into a single sentence. அந்த சிங்கிள் சென்டென்ஸ் வந்து சிம்பிள் சென்டென்ஸா இருக்க மாதிரி பண்ண போறோம். ஓகே, ஏன்னா அந்த சிங்கிள் சென்டென்ஸ் வந்து காம்ப்ளெக்ஸாகவும் இருக்கலாம், காம்பவுண்டாகவும் இருக்கலாம். ஆனால் இன்னைக்கு வந்து we are going to combine two or more simple sentences into a single simple sentence. Okay, yes, Uday, good evening. Okay, Shashini, good evening. Vennila, good evening. Aarti Tamil, yes, good evening. Kavya, what? Yes, இப்போ அதான் சொன்னேன், சிந்தசிஸ்னா எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்க்கறது. யூ சி, க்ளாஸ் அனாலிசிஸ்னு ஒன்று இருக்கும், அதுக்கு ஆப்போசிட் தான் இது. ஒரு பெரிய சென்டென்ஸை எடுத்து நம்ம பிரித்து ஒவ்வொரு க்ளாஸாக எழுதுறோம்னா தட் இஸ் கால்ட் க்ளாஸ் அனாலிசிஸ். இது வந்து தனித்தனி சென்டென்சஸை ஒன்றா சேர்த்து ஒரே சென்டென்ஸாக எழுதுறது. ஓகே, ஜோவல் லாரன்ஸ், குட் ஈவினிங். ஸ்ரீமதி பரணி, குட் ஈவினிங். கலைவாணி, ஹாய். ஓகே, ஸோ நான் கொஞ்சம் சென்டென்சஸ் எடுத்து வச்சுக்கேன், எல்லாமே ரெனன் மார்டினில் இருக்கிற சென்டென்சஸ் தான். ரோஷினி, குட் ஈவினிங். ஓகே, ஸோ நிறைய விதத்தில் நம்ம வந்து ஒரு சிம்பிள் சென்டென்ஸை ஃபார்ம் பண்ணலாம். சிம்பிள் சென்டென்ஸ்னா என்ன, அதுக்கு முன்னால் நம்ம அதை பார்ப்போம். வாட் இஸ் அ சிம்பிள் சென்டென்ஸ்? நீங்கள் சேட்டில் போடுறீங்களா? சிம்பிள், காம்பவுண்ட், காம்ப்ளெக்ஸ் நம்ம நிறைய தடவை பார்த்துருக்கோம்ல. ஹவு டு யூ டிஃபைன் அ சிம்பிள் சென்டென்ஸ்? ஃப்ரான்சி ஃபெலிஷியா, குட் ஈவினிங். எஸ் குமார், குட் ஈவினிங். ஸோ சிம்பிள் சென்டென்ஸ்னா என்ன? ஒரே ஒரு ஃபைனட் வேர்ப் இருக்கும், அவ்வளோதான். எஸ், குட். பார்த்த சாரதி, எஸ், குட். ஒன்லி ஒன் வேர்ப். எஸ், ஒரு சென்டென்ஸ்ல ஒரே ஒரு வேர்ப் தான் இருக்குன்னா அதுதான் சிம்பிள் சென்டென்ஸ். மோர் தென் அ வேர்ப் இருந்துச்சுன்னா அது காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸாவோ காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸாவோ இருக்கலாம். ஸோ அது வேற. ஓகே, இப்போ நம்ம இன்னைக்கு சிம்பிள் சென்டென்ஸ் தான் பார்க்க போறோம். எஸ் உதய், a simple sentence has only one verb. Yes. ஓகே, நீங்க ஃபுல் சென்டென்ஸா டைப் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கீங்க போல. ஓகே, சங்கர், குட் ஈவினிங். ஓகே, ஹரி, குட் ஈவினிங். ஒரு எக்ஸாம்பிள் வேற கொடுத்துருக்கீங்களா? ஓகே, எஸ் குமார், ஹி ஒர்க்ஸ் இன் போடணும், ஹி ஒர்க்ஸ் இன் த கலெக்டர்ஸ் ஆஃபீஸ். ஓகே, சிம்பிள் சென்டென்ஸ், கரெக்ட். பாலசுப்ரமணி, குட் ஈவினிங். அருள்ராஜ் சார், குட் ஈவினிங். ஓகே, லெட்ஸ் பிகின் நவ். ஸோ அப்போ ஒரு வேர்பு தான் இருக்க மாதிரி ஒரு சென்டென்ஸை எழுதணும் அப்படின்னா அந்த இன்னொரு வேர்பை நம்ம என்ன செய்வோம்? சி, சென்டென்ஸோட அர்த்தம் மாறிடக்கூடாது, டென்ஸ் எல்லாம் மாறிடக்கூடாது, அதோட ஃபார்ம், அதோட ஸ்ட்ரக்சர் தான் மாறப்போகுது. அப்போ ரெண்டு சென்டென்சஸ் இருக்குன்னா ரெண்டு சென்டென்சஸ்லையும் ஒவ்வொரு சென்டென்ஸ்லையும் ஒரு வேர்ப் இருக்கும்னு அர்த்தம் இல்லையா? ஸோ ரெண்டு சென்டென்சஸை சேர்த்து ஒரு சென்டென்ஸை நம்ம எழுதுறோம் அப்படின்னா அந்த எழுதுற சென்டென்ஸ்ல ஒரு வேர்ப் தான் இருக்கணும். அப்ப இன்னொரு வேர்பை என்ன ஆக்கணும்? நவுன் ஆக்கலாம், அட்ஜெக்டிவ் ஆக்கலாம், இந்த நான் ஃபைனட்ஸ் ஆக்கலாம், பார்ட்டிசிபிள், ஜெரண்ட், இன்ஃபினிட்டிவ் எல்லாம் ஆக்கலாம். ஓகே, அதை தான் நம்ம இப்போ இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். எப்படியெல்லாம் நம்ம 2-3 சென்டென்சஸ் சேர்த்து ஒரே ஒரு சிம்பிள் சென்டென்ஸா எழுத போறோம்னு. ஓகே, TKAS, you're a new subscriber. Okay, welcome. எஸ். ஓகே, முதல்ல வந்து நம்ம பார்ட்டிசிபிள வச்சு சென்டென்சஸ் கம்பைன் பண்றது பார்க்க போறோம். ஓகே, I'm going to write this. Oh, sorry. I'm using the pen. Okay. The thief had been in prison before. The thief had been in prison
before. So இத கூட நீங்க பார்க்கலாம். எப்படி நம்ம ஆர்டிகிள் த இல்லாம வெறும் இன் பிரெசன்ட் போடுறோம்னு. ஓகே. ஏன்னா பிரெசன்ட்டோட பிரைமரி பர்ப்பஸ் தான் இது. Okay, sir, you made it. Okay, thank you. The thief had been in prison before. He received severe sentences. So, in the sentences oda artham enna? Punishments. இப்ப ரெண்டு தனித்தனி சென்டென்சஸ் இருக்கா? ரெண்டு verbs இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ்ல had been இருக்கு. செகண்ட் சென்டென்ஸ்ல received இருக்கு. ரெண்டையும் சேர்த்து நம்ம ஒரு சென்டென்ஸா எழுத போறோம். ஒரு verb தான் இருக்க மாதிரி ஒரு சென்டென்ஸா. Can you try that? Oh, Balasubramani, you're interested in today's lesson because of the topic? Okay. Yes. We did it when I was in class 10. எங்களுக்கு இந்த class analysisம் இருந்துச்சு, synthesisம் இருந்துச்சு. ரொம்ப நல்லா இருக்கும். Esther Rani, your teaching is awesome, ma'am. Thank you. Okay. So இதை ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா நீங்க? See, இதுதான் நம்ம பார்ட்டிசிபிள் யூஸ் பண்ணி பண்ண போறோம். See, had been இருக்கா past perfect tenseல. அப்ப நம்ம பார்ட்டிசிபிள் having been ன்னு போட போறோம். You see? Having been in present before. இந்த subject the thief இப்பதான் நம்ம கொண்டு வர போறோம். The thief received severe sentences. இப்போ இந்த சென்டென்ஸ்ல பாருங்க ஒரு verb தான் இருக்கான்னு. ஒரு verb தான் இருக்கு. இது வந்து verb இல்ல. Participle ஆயிடுச்சு. Yes, Kumar, as he received severe sentences. No. See, இப்ப எது வந்து காரணம் அப்படிங்கறத பார்க்கணும். See, அவன் பிரிசன்ல இருந்திருக்கான் இதுக்கு முன்னாலேயும். Okay, had been past perfect. அதனால தான் அவனுக்கு சிவியர் சென்டென்சஸ் ரிசீவ் பண்ணான் பனிஷ்மெண்ட். ஓகே. Okay, Anandi Mano, you're a new subscriber. Okay, welcome. So this is the answer. Having been in prison before, the thief received severe sentences. So எந்த விஷயத்தை நம்ம வந்து பார்ட்டிசிபிளா எந்த வேர்பை பார்ட்டிசிபிளா மாத்திரம் எந்த வேர்பை அப்படியே வேர்பை ரீடைன் பண்ணிக்கிறோங்கிறது முக்கியம். ஸோ இங்க வந்து he received severe sentences தான் முக்கியமான விஷயம். அதனால அதை அப்படியே வச்சுக்கிறோம். ஓகே, இது செகண்டரி ஆயிடுது. The thief had been in prison beforeங்கிறது ஒரு additional information தான். ஓகே, now they saw the uselessness of violence. They changed their policy. They saw the uselessness of violence. They changed their policy. இப்போ ரெண்டு verbs என்னென்ன இருக்கு? sawவும் changedடும் இருக்கு. இப்போ நம்ம ஒரு verb-ஐ வச்சுட்டு இன்னொரு verb-ஐ மாற்றணும். பார்ட்டிசிபிளா மாற்றணும். ஓகே, can you guess the answer? Yes, seeing the uselessness of violence. Okay, இது ஃபுல்லா எழுத வேண்டாம். Okay, or let me write it. They changed their policy. Okay, இதான். இப்போ நம்ம இங்க இந்த சீயிங் நீங்க எதுக்காக நான் இந்த சென்டென்ஸை சூஸ் பண்ணேன்னா, சீயிங் நம்மளுக்கு வந்து வேர்பா வந்து கண்டினியூஸ் டென்ஸ்ல வராதுன்னு பார்த்துருக்கோம்ல, ஸ்டேட் வேர்பு. ஓகே, அப்படியே வந்துச்சுன்னா அந்த சீக்கு வந்து வேற அர்த்தம் இருந்துச்சுன்னா வரும் அப்படின்னு. ஸோ அந்த மாதிரி அந்த ஒரு விஷயத்த முழுசா தெரிஞ்சுக்கிறாம சில பேர் பாதி விஷயத்த மட்டும் பார்த்துருப்பாங்க. சீனா ஐஎன்ஜி போடக்கூடாது, சீங்கிற ஃபார்மே வராதுன்னு. அப்படி இல்லை. சீங்கிறது பார்ட்டிசிபிளா வரும், ஜெரண்டாலாம் வரும், வேர்பாவே வரும். எப்போனா ஐ எம் மீட்டிங் தெம், நான் அவங்கள சந்திக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஐ எம் சீயிங் தெம் டுமாரோங்கிற அர்த்தத்துல கூட நம்ம வேர்பா ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ்ல போடலாம். ஓகே, சும்மா ஜஸ்ட் லிட்டரலி see with your eyes, அப்பதான் நம்ம வந்து ஐஎன்ஜி போடக்கூடாது கண்டினியூஸ்ல. ஓகே, எஸ், that's right. The next sentence, he raised his gun, he took aim, he shot the tiger. Now there are three sentences.
இப்போ 3 verbs இருக்கு. ஒரு சென்டென்ஸ்லயும் ஒரு verb. He raised his gun. அவனோட கன்னை உயர்த்தினான். He took aim. aim பண்ணான், குறி பார்த்தான். He shot the tiger. Okay. Now try this. Yes, Shanmuga Sundaram, that's right. Having seen the uselessness of violence, they changed their policy. அதுவும் கரெக்ட் தான். Yes. Seeing போடலாம் இல்ல having seen போடலாம். Yes, right. Good. See இதை பாருங்க. எது ஃபைனலா பண்ண ஆக்ஷன்? ஷூட் பண்ணது தான். அதனால நம்ம இந்த ஷார்ட் அப்படியே வச்சுக்கிற போறோம். கன்னை உயர்த்தி, குறி பார்த்து அப்படிதான் சொல்ல போறோம். ஓகே. So, raising his gun and taking aim, he shot the tiger. Okay. Raising his gun. நீங்க யாராவது ஆன்சர் போடுவீங்களான்னு பார்த்தேன். யாருமே ஆன்சர் போடலையே என்ன? Raising his gun and taking aim, he shot the tiger. அருள்ராஜ் சார், நீங்க எந்த சென்டென்ஸோட தமிழ் மீனிங் கேக்குறீங்க? இந்த uselessness of violence அதுவா? They saw the uselessness of violence அதுவா? I think so. Yes, Uday, correct. No. Too short போட்டுட்டீங்க. See, raising his gun போட்டுட்டு he took ன்னு போட்டுட்டோம்னா அங்கேயே நம்மளுக்கு ஒரு verb வந்துருச்சு. நீங்க அந்த to shotக்கு பதிலா to shootனே போடுறீங்கன்னு வைங்களேன். See, this is getting interesting. Listen please. He took aim to shoot the tiger ன்னு சொல்லும்போது அவன் டைகரை ஷூட் பண்ணனானா இல்லையான்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. ஓகே, அந்த ஆக்ஷன் கம்ப்ளீட் ஆச்சா இல்லையான்னு தெரியாது. ஆனா நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிற கொஸ்டின்ல he shot the tigerனே இருக்கு. அப்ப நம்ம அதை வந்து ஒரு ஃபைனட் வேர்பாவே வச்சு முடிக்கணும். டு ஷூட்னு போட்டோம்னா அது இன்ஃபைனட். ஓகே, see the infinitive. ஓகே, நான் ஃபைனட். ஸோ அப்ப அந்த சென்டென்ஸ்க்கும் இந்த சென்டென்ஸ்க்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. raising his gun and taking aim, he shot the tiger. ஸோ அந்த கம்ப்ளீட்டான ஆக்ஷனை நம்ம ஃபைனட் வேர்பை வச்சு முடிச்சிடுறோம். ஓகே, ரைட். எஸ் போட்டிருக்கீங்க எதுக்கு? அந்த சென்டென்ஸ்க்கா? ஓகே. எஸ், சி ஒரு பாலிசி இருக்கு. அந்த பாலிசினால ஒரு ஒரு வயலன்ஸ், சி இட் காசஸ் வயலன்ஸ்னு வச்சுக்கிறோமே. ஒரு பாலிசியை நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்றதுனால, ஒரு பிரின்சிபலை ஃபாலோ பண்றதுனால, அப்ப அந்த அதோடைய யூஸ்லெஸ்னஸ், அதனுடைய அதனால ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு, இந்த சீயிங் இருக்கே, இந்த சீயிங்கோட அர்த்தம் என்னன்னா ரியலைசிங்னு அர்த்தம். அதை உணர்ந்து, பார்த்துன்னா என்ன, அதை உணர்ந்துன்னு அர்த்தம். சீயிங் த யூஸ்லெஸ்னஸ் ஆஃப் வயலன்ஸ், தே சேஞ்ச் their பாலிசினா அதான் அர்த்தம். இந்த பாலிசியோடைய, இந்த வயலன்ஸ் உடைய யூஸ்லெஸ்னஸ் தெரிஞ்ச பிறகு அவங்களோட பாலிசியை மாத்திக்கிட்டாங்க. அப்ப என்ன அர்த்தம்? ஏற்கனவே இருந்த பாலிசி வந்து வயலன்ஸ்க்கு காரணமா இருந்துச்சுன்னு நம்ம கெஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, எஸ், ரைட். மசூனா அதுதான் யாருன்னு எனக்கு தெரியல. ஐ டோன்ட் நோ. ஐ திங்க் சி somebody who is familiar. ஆனா நீங்க யூசர் நேம் வந்து இந்த மசூனக்ஸ்னு வச்சிருக்கீங்க, எனக்கு தெரியல யாருன்னு. ஓகே, is there any difference between I feel hungry and I am feeling hungry? No, there's no difference. See, traditional grammar படி நம்ம ing போடாம I feel hungry போடுறது தான் more common ன்னு பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் சில நிறைய கிராமர் புக்ஸ்ல எல்லாம் வந்து ஐ எம் ஃபீலிங் ஹங்க்ரின்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு வந்துச்சு. ஆனா இன்னும் ஒன்றும் வித்தியாசம் ஒன்றும் இல்லை. ரெண்டுமே வந்து ப்ரெசன்ட் ஸ்டேட்டை தான் சொல்றோம். ஓகே, எனக்கு பசிக்குதுங்கிறத தான் சொல்றோம். ஐ ஃபீல் ஹங்க்ரி. ஐ எம் ஃபீலிங் ஹங்க்ரி முதல்ல ரொம்ப யூஸ்ல இல்லாம இருந்தது, இப்போ ரொம்ப காமன் ஆயிடுச்சு, அக்செப்டடாகவும் தான் இருக்கு. அதே மாதிரி தான் அந்த லுக் கூட. ஓகே, ஸ்டேட் வேர்ப்ஸ்ல லுக் கூட, யூ லுக் பியூட்டிஃபுல், அது வந்து ரெனன் மார்டின்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா லுக் ஸ்டேட் வேர்ப்ஸ்ல ஐஎன்ஜி போடாம இருக்கணும்னு இருக்கும். பட் ரேமன் மர்ஃபி மற்ற புக்ஸ்ல எல்லாம் வந்து யூ ஆர் லுக்கிங் பியூட்டிஃபுல்ங்கிறதும் சொல்லலாம்னு இருக்கும். ஓகே, ரைட். பாலமுருகன், வேர் டஸ் வி யூஸ்னு வராது, வேர் டு வி யூஸ்
It's and it's. See, now we are going away from the topic. Oh my god, I have written down a few sentences. See, அதை நீங்க பாருங்களேன், அந்த ரெண்டு இட்ஸ்க்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் நான் ஒரு வீடியோல நான் பண்ணியிருப்பேன். ஓகே, இட் அப்போஸ்ட்ரோஃபி இல்லாம எஸ்னா அதனுடையன்னு அர்த்தம். இட் அப்போஸ்ட்ரோஃபி எஸ் இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ், இல்லைன்னா இட் ஹேஸ் உடைய ஷார்ட் ஃபார்ம். ஓகே, எஸ். Number 4, he could not eat hard food. He could not eat hard food. He was very old. He had lost his teeth. Okay. Now there are 3 sentences. ஒவ்வொன்றும் ஒரு டென்ஸ்ல வேற இருக்கு. நம்ம எந்த வேர்பை வச்சுக்கிற போறோம் இந்த சென்டென்ஸ்ல, மீதி எந்த 2 வேர்ப்ஸையும் மாத்த போறோம். விஷயம் என்ன? இப்ப அவருக்கு ரொம்ப வயசாயிருச்சு, அவருக்கு பல்லெல்லாம் இல்ல, அதனால அந்த கடினமா இருக்கிற ஃபுட், ஹார்ட் ஃபுட், மெல்றதுக்கு கஷ்டமா இருக்கிற ஃபுட்டை வந்து அவரால் சாப்பிட முடியலங்கிறது நம்ம சொல்றோம். ஸோ அந்த விஷயம் தான் முக்கியம். ஓகே, இது ரெண்டும் வந்து ரீசன்ஸ். ஸோ இதை தான் நம்ம பார்ட்டிசிபிள்ஸாக மாற்றணும். இப்போ ஷாரன் மாஸ்டர் ஹாய். ஸோ இந்த ஒரு வாஸும் இந்த ஹேட் லாஸ்டையும் தான் நம்ம மாற்றணும். எஸ், இஸ் எனிபடி ட்ரைங்? வாஸ்ங்கிறது என்னது? பி வேர்ப். அப்ப அந்த பீயோட தான் நம்ம ஐஎன்ஜி போட்டு பீயிங்னு போடுறோம். பீயிங் வெரி ஓல்ட். இன்னொரு விஷயம், and yes, good Uday, that's right, being old and having lost his teeth. Yes, and having lost his teeth. So இங்க ஒரு பார்ட்டிசிபிள், இங்க ஒரு பார்ட்டிசிபிள். he could not eat hard food. ஸோ இப்போ ஒரே ஒரு வேர்ப் தான் இருக்கிற ஒரு சிம்பிள் சென்டென்ஸ். ஓகே, இஸ் தட் கிளியர்? now பார்த்தசாரதி, having been lost the teethன்னு வராது. having been lost என்னன்னு சொல்லவா? அது வந்து passive form. அவரு தான் பற்களை இழந்தார், ரைட்? having been lostன்னு வந்துச்சுன்னா அடுத்தாப்புல சப்ஜெக்டே வந்து டீத்தா இருக்கணும், அப்பனா தான் வரும். ஓகே, having been lost, the bag was found yesterday அப்படின்னு சொன்னோம்னா that is a correct sentence. ஏன்னா பேக் தான் தொலைக்கப்பட்டது. ஓகே, பேக் தான் கண்டெடுக்கப்பட்டது, கண்டுபிடிக்கப்பட்டது, அந்த மாதிரி. இப்போ பீனை போட்டக்கூடாது, ஹேவிங் லாஸ்ட் தான் போடணும். ஹேவிங் லாஸ்ட். ஓகே, ஹேவிங் லாஸ்ட் த டீத் அண்ட் பீயிங் ஓல்ட். அந்த ஓல்டை கூட நம்ம முதல்ல போட்டுட்டு, ஸோ இந்த மாதிரி ஓல்டா இருந்ததுனால அதுக்கு அடுத்து தான் இந்த டீத்தை லூஸ் பண்ணது, அப்படி அந்த ஆர்டர்ல போட்டோம்னா இன்னும் நல்லா இருக்கும். எஸ் குமார், எஸ் குமார், பீயிங் ஹி வாஸ் வெரி ஓல்டுன்னு வராது, வாஸை தானே போடக்கூடாது. ஓகே, வாஸ் தானே ஃபைனட் வேர்ப், வாஸை தான் எடுத்துடுறோம் நம்ம. being very old and having lost his teeth. Okay, he could. நம்ம வந்து இங்க having lost, அதான் had lost இருக்கிறதுனால past perfect tenseல இருக்கிறதுனால நம்ம அப்படியே இங்க perfect participle போட்டுறோம், having lost. Okay, yes, that's right. having been without teeth. yes, போடலாம் தான். எஸ், ஆனா இது ஒரு ஆக்ஷனாவே நம்ம சொல்றோம். டீத்தை லூஸ் பண்ணதுங்கிறது. எஸ், டூத்லெஸ்ன்னு கூட நீங்க போடலாம், விதவுட் டீத்தை எடுத்துட்டு ஒரு ஆட்ஜெக்டிவா. ஓகே, ஆனா இது இன்னும் கொஞ்சம் சிம்பிளா அப்படியே இருக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த இது ஒரு ஓல்ட் ஏஜ்னால நடந்த ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறத சொல்ற மாதிரி நல்லாவே இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட். I have told you the facts. I have nothing more to say. I will sit down. This is a nice sentence. இது நல்ல கவனிங்க, இதுல ஒரு புது விஷயம் ஒன்று நீங்க லேர்ன் பண்ணிக்கிறதுக்கு இருக்கும். I have told you the facts. I have nothing more to say. I will sit down. ஸோ எல்லா சென்டென்சஸ்லையும் இருக்கிற வேர்ப்ஸை பாருங்க. have told, have, will sit. ஓகே,
நான் ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டேன். இனிமே சொல்றதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல. நான் இப்ப உட்கார்றேன். இதான் அர்த்தம். ஓகே. பார்ட்டிசிபிள் வச்சு தான் நம்ம கம்பைன் பண்ண போறோம். have told once again having told ன்னு ஆரம்பிக்க போறோம். Participle, perfect participle. Having told you the facts. Having told you the facts and having nothing more to say, I will sit down. இதுல என்னது புது விஷயம் இருக்கு லேர்ன் பண்றதுக்குன்னு யோசிக்கலாம். Okay, do you notice anything different here? மதுசூதனனா? Okay, okay, okay. Right. மசூனக்ஸ்ங்கிறது மதுசூதனன். Right. Yes, yes, I know you. Okay. Yes, correct, Shanmugha Sundaram. Having told you the facts and having nothing more to say, I will sit down. Yes, right. ஸோ இங்கே நம்ம சில நேரம் ஒரு எரர் யாராவது பண்றதுக்கு ஒரு சான்ஸ் இருக்கும் இந்த சென்டென்ஸ்ல. என்னன்னா, இளம் வழுதி வணக்கம். ஓகே, இங்க நம்ம ஹேவிங் போட்டுட்டோமே அப்படின்னு சொல்லி இங்க ஹேவிங்க போடாம இருந்துடக்கூடாது. ஓகே, ஏன்னா இங்க வந்து ஹேவ் ஹெல்பிங் வேர்பா இருக்கு, இங்க ஹேவ் மெயின் வேர்பா இருக்கு. இன்னொரு தடவை பார்ட்டிசிபிள் நம்ம போடணும். ஓகே, எஸ். ஓகே, சி அதை சொல்லிட்டுங்கிற அர்த்தம் தான். நீங்க என்ன அர்த்தம்னு கேக்குறீங்க. ஹேவிங் டோல்ட் யூ த ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் ஹேவிங் நதிங் மோர் டு சே, I will sit down. Why we use having? What is the meaning of having in this sentence? Yes, Kumar. Yes, Kumar. See, என்கிட்ட சொல்றதுக்கு ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்ல வரோம். சி ஹேவ்க்கு தான் எத்தனை அர்த்தம் இருக்கு. இந்த ஹேவ்க்கு அர்த்தம் இல்லை. சி ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ்ல அது ஒரு ஹெல்பிங் வேர்பு தான். இங்க மெயின் வேர்ப் டோல்டு தான். சொல்லிட்டேங்கிறத சொல்றதுக்கு நம்மளுக்கு ஹேவ் போட வேண்டியது இருக்கு. ஓகே, ஐ ஹாவ் நத்திங் மோர் டு சே, ஐ ஹாவ் லாட்ஸ் டு சே. இதெல்லாம் வந்து என்கிட்ட இருக்குங்கிற அர்த்தம் தான். ஐ ஹாவ் சம் இன்ஃபர்மேஷன், ஐ ஹாவ் சம் குட் நியூஸ், ஐ ஹாவ் சம்திங் இம்பார்ட்டன்ட் டு ஷேர் வித் யூ. ஸோ அதெல்லாம் வந்து என்கிட்ட இருக்கு, ஒரு விஷயம், ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வச்சிருக்கிறேன், உன்கிட்ட சொல்றதுக்கு இருக்கு, அதான் அர்த்தம். ஓகே, ரைட். நவ் அடுத்து பார்ட்டிசிபிள்ஸ் இல்லாம இப்ப வேற ஒரு மெத்தட்ல நம்ம கம்பைன் பண்ண போறோம். பை யூசிங் nouns or phrases in apposition. நான் ஃபைனட் வேர்பான்னு கேட்டிருக்கீங்களே ஜெயக்குமார், பிரணீதா, எது நான் ஃபைனட் வேர்பான்னு கேட்டிருக்கீங்க? எதுக்கு மேம் போடணும்னு கேட்டிருக்கீங்களே சுரேந்தர், எதை போடணும்? எது? சரி, அர்த்தத்தை இப்ப நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், நீங்க கொஞ்சம் லேட்டா வந்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன், இல்ல முதல்ல இருந்தே இருந்தீங்களான்னு தெரியல. சரி, நம்ம 2-3 சென்டென்சஸ் சேர்த்து ஒரு சென்டென்ஸா எழுதுறோம். அந்த எழுதுற அந்த ஒரு ஃபைனல் சென்டென்ஸ்ல ஒரு வேர்ப் தான் இருக்க மாதிரி எழுதுறோம். அந்த ஒரு வேர்ப் தான் இருக்க மாதிரி இருந்துச்சுன்னா தான் அது சிம்பிள் சென்டென்ஸ்னு சொல்ல முடியும். ஸோ இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அ சிங்கிள் சென்டென்ஸ், இட் இஸ் அ சிங்கிள் சிம்பிள் சென்டென்ஸ். இதே மாதிரி வேற சில எக்ஸசைசஸ் இருக்கும். கம்பைனிங் 2 or more sentences into a single compound sentence. Combining 2 or more sentences into a single complex sentenceலாம். ஸோ சிங்கிள் சென்டென்ஸாக இருக்கணும், அவ்வளோதான். ஆனால் அது காம்பவுண்டாக இருக்கலாம், காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கலாம். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம்னா, நம்ம எழுதுகிற ஃபைனல் சென்டென்ஸ் வந்து சிம்பிள் சென்டென்ஸாக இருக்கணும். which means it should contain only one finite verb. அப்போ இந்த மீதி வேர்ப்ஸை தான் நம்ம மாற்றுறோம். இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த 5 சென்டென்சஸ்லையுமே பார்ட்டிசிபிள்ஸை வச்சு எப்படி நம்ம கம்பைன் பண்ணலான்னு பார்த்தோம். இப்போ வேற சில மெத்தட்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, by using nouns or phrases. முதல்ல கூட நம்ம by using participles னு எழுதி இருந்திருக்கலாம். ஓகே, in apposition. ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம கொடுக்க போறோம். அப்படியே அது காமா போட்டு எழுதணும். Coal is a very important mineral. It is hard, bright, black and brittle. Now look at this sentence.
Coal is a very important mineral. இது ஒரு சென்டென்ஸ். இங்க is மட்டும்தான் verb. It is hard, bright, black and brittle. Okay. There's another verb. இப்போ ரெண்டு சென்டென்சஸ் இருக்கு. ரெண்டையும் சேர்த்து ஒரே சென்டென்ஸா எழுதணும். எப்படின்னா ஒரு நவுனாவோ இல்ல ஒரு நவுன் ஃப்ரேஸாவோ நம்ம போடணும். இன் ஆப்போசிஷன்னா நம்ம வந்து சப்ஜெக்ட் பக்கத்துலேயே அதுக்கு அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம போடுறோம். கோல், comma, a very important mineral. You see, அப்படி ஈஸி எடுத்துட்டோம். ரொம்ப ஈஸி இருக்கிறதுல இது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு மெத்தட். கோல், a very important mineral, and you have to close it with another comma. That's important. ஸோ இந்த ஃப்ரேஸ் இருக்கே, இந்த ஆப்போசிஷன்ல நம்ம போடுற ஃப்ரேஸ் அதுக்கு முன்னாலேயும் அதுக்கு பின்னாலேயும் ஒரு காமா போடணும். இஸ் ஹார்ட், பிரைட், பிளாக் அண்ட் பிரிட்டில். ஓகே, ஸோ இது ஈஸியா இருக்கா? ஸோ நீங்க இந்த மெத்தட்ஸ் எல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். இது வந்து டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் சென்டென்சஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஓகே, உங்களுக்கு எப்படி வரலாம் அப்படின்னா ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸா கூட கொடுக்கலாம். கோல் which is a very important mineral is hard, black, bright and brittle இப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த witches அந்த இருக்குல்ல அதை தான் நம்ம எடுத்துருவோம். எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி போட்டுட்டா அவ்வளோதான், முடிஞ்சு. சிம்பிள் சென்டென்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஓகே, very easy. Yes, we saw the picture. It is a very nice piece of work. Just a minute. It is a very fine piece of work. Yes, we saw the picture. It is a very nice, a very fine piece of work. ஸோ சப்ஜெக்ட்ல மட்டும்தான் இல்லை, இங்கே நம்ம ஆப்ஜெக்ட்ல அப்ரிசியேஷன் ஃப்ரேஸ் போட போறோம். we saw the picture. saw அப்படியே வச்சுக்கிறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் வந்து இந்த பிக்சரை பத்தி தானே. அப்போ பிக்சருக்கு பக்கத்துல we saw the picture, a very fine piece of work. ஓகே, வேற ஏதாவது ஆன்சர்ஸ் நீங்க யாரோ எழுதியிருக்க மாதிரி தெரியுது, பார்க்குறேன். We saw a very fine piece of picture. No. It's okay. See, piece of picture and the whole picture. You see, அது piece இல்ல. It's a piece of work. Okay. So அதனால நம்ம பிக்சரை எழுதிட்டு அதோட சேர்த்து நம்ம இதை எழுதலாம். We saw a very fine பிக்சர்னே போட்டுடலாம். அதுக்கு பீஸ் ஆஃப் பிக்சர்னு போடாம we saw a very fine pictureனு கூட போட்டுடலாம். ஓகே, it's a very famous piece of work. ஜெயக்குமார், இன்னும் 2 சென்டென்ஸ் எழுதியிருக்கீங்களே திருப்பி, என்ன விஷயம்? ரெண்டுக்கும் நடுவில் ஒரு காமா தான் போட்டிருக்கீங்க. ஆனா 2 verbs அப்படியே இருக்கே, sawவும் isம். Okay, right, we have got one more sentence in this category. Tagore's most famous work is the Gitanjali. It is a collection of short poems. Yeah, it is the same thing. ரொம்ப ஈஸி தான் இது. செகண்ட் சென்டென்ஸ் மாதிரியே தான். Tagore's most famous work is the Gitanjali. ரீட் பண்ணியிருக்கீங்களா? இதோட இங்கிலீஷ் டிரான்ஸ்லேஷன் நல்லா இருக்கும் ரொம்ப. It is a collection of short poems. Yes, anybody? So அதே மாதிரி தான் Tagore's most famous work is the Gitanjali, comma,
a collection of short poems. Okay. Manosi, to write such rubbish is disgraceful. How to change into complex? See, அது வந்து நம்ம ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட தான் போட வேண்டி வரும். ஏன்னா இது ஒரு ஜெனரலான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் மாரி தானே இருக்கு. ஓகே. இஃப் யூ ரைட் இஃப் யூ ரைட் சச் ரபிஷ் இட் இஸ் டிஸ்கிரேஸ்ஃபுல்னு எழுதுனா கரெக்டா இருக்கும். அந்த யூ வந்து உடனே அந்த ஒருத்தரை குறிக்கும்னு இல்ல. இட் இஸ் ஓகே. இட் ஜஸ்ட் அப்ளைஸ் டு எவ்ரிஒன். இஃப் யூ ரைட் சச் ரபிஷ் இட் இஸ் டிஸ்கிரேஸ்ஃபுல்னு போடலாம். அப்போ ரைட் வந்து ஒரு ஃபைனட் வேர்ப் ஆயிரும். இஸ் ஒரு ஃபைனட் வேர்பா இருக்கும். ஓகே. எஸ். Yes, Shanmugha Sundaram, very good. Gitanjali, comma, Tagore's most famous work, comma, is a collection of short poems. Very good. Yes, that's right. Right. கீதாஞ்சலின்னா என்னங்கிறத நம்ம அதையே ஒரு ஃப்ரேஸா போட்டுட்டோம். Tagore's most famous work. Very good. Yes. You had it in your syllabus, Uday? Okay. Right. அடுத்து, by using prepositions with nouns or gerunds. ஓ, இதுக்கு நான் ஆன்சர் எழுதலையே. Let me write it. Tagore's most famous work is நீங்க அந்த கீதாஞ்சலிக்கு முன்னாலே இந்த போடணும். Okay, a collection of short poems. Right. So it has only one verb. Right. Chitra Kumar, yes, good evening. என்ன இப்பதான் நீங்க ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்களா? Half an hour முடிஞ்சிச்சே. By using prepositions with nouns or gerunds. Okay. So இங்க இது easy தான். The judge gave his decision. The court listened silently. The judge gave his decision. The court listened silently. So இது எல்லாமே நான் ரெனன் மார்டின்ல இருந்து எடுத்த சென்டென்சஸ் தான். நானா ஒரு சென்டென்ஸ் எழுதல, அங்க இருந்து தான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே. இது ரெண்டையும் சேர்த்து இப்போ ஒரு சென்டென்ஸா எழுதணும். ஒரு சிம்பிள் சென்டென்ஸா. ஓகே. அதுல ஒரு preposition நம்ம யூஸ் பண்ற மாதிரி. The court listened silently. இப்படி ஆரம்பிச்சீங்கன்னா அது முடிக்கலாம். நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. The court listened silently to what? To the decision given by the judge. Yes, judge's decision போட்டிருக்கீங்க. Okay. The court listened to the judge's decision silently. Okay. Yes, correct. Yes. Listened ஓட சேர்த்தும் நம்ம silently போட்டுடலாம். The court listened silently to the decision given by the judge. Okay. Network issue. Okay. With judgment? குமார் என்னது with judgment போட்டிருக்கீங்க? ஸோ இங்க ரெண்டு வேர்ப்ஸ் என்ன இருக்கு? கேவும் லிசன்டும். நம்ம ஒரு வேர்ப் இருக்க மாதிரி எழுதணும். The court listened silently to what? To the decision given by the judge. Okay. ஒரு வேர்ப் தான் இருக்கு. Right, next. He has a good record. It is impossible to suspect such a man. He has a good record. It is impossible to suspect such a man.
இதெல்லாம் நல்லா இருக்கும். இந்த மாரி எக்ஸர்சைஸஸ்லாம் நெறைய நம்ம பண்ணி பார்த்தோம்னா, நம்மளோட லாங்குவேஜ் ஸ்டைலே இம்ப்ரூவ் ஆகுறத நீங்க பார்க்கலாம். It is impossible to suspect such a man. Is the verb. Yes, யாரும் ஒன்னும் அட்டெம்ப்ட் பண்ணலையா? ஓகே. நான் அதனால தான் எழுதுறதுக்கு முன்னாலே சென்டென்ஸ சொன்னேன். எஸ் குமார் குட். இட் இஸ் இம்பாசிபிள் டு சஸ்பெக்ட் த மேன் பிகாஸ் ஹிஸ் குட் ரெக்கார்ட்னு வராது. அதுல ஒரு சின்ன சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ஹி ஹஸ் அன் இம்பாசிபிள் இம்பாசிபிள் ரெக்கார்ட் இல்ல. குட் ரெக்கார்டு தான். டிஃபிகல்ட்டா இருக்கா உதய்? இதுவா? இதுல விஷயம் என்ன? அவன வந்து நம்ம சந்தேகப்பட முடியாது. அதுதான் விஷயம். அதுக்கு காரணம் என்ன? அவருக்கு நல்ல ரெக்கார்ட் இருக்கு. ரைட் கிளியர்லியா? மத்தவங்களுக்கெல்லாம் புரியுதா? எழுதியிருக்கிறது நல்லா தெரியுதா? ஜெயக்குமார் ரைட் கிளியர்லின்னு போட்டிருக்கீங்களே. தி அதர்ஸ் ப்ளீஸ் டெல் மீ. பிகாஸ் த குட் ரெக்கார்ட்னு வராது. ஃபார் ஹேவிங் குட் ரெக்கார்ட்ஸ். ஓகே ஓகே. ஆனா நம்ம இங்க ப்ரெபோசிஷன்ல நம்ம பார்க்குறோம். ஓகே. ப்ரெபோசிஷன் வச்சு சொல்ற மாதிரி. ஆனா நீங்க ஃபுல் சென்டென்ஸே போடணுமா இல்லையா பார்த்தசாரதி? Okay, the rest of the sentence is understood. Okay, it is impossible to suspect such a man for having good records ன்னு நினைச்சு போட்டிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே. சண்முக சுந்தரம், நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்க? 2 சென்டென்சஸையும் சேர்த்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் எழுதிருக்கீங்க. ஓகே, சிங்கிள் சென்டென்ஸை கம்பைன் பண்ணிருக்கீங்க. ஓகே, பட் இட் இஸ் a complex sentence because you see there are 2 verbs. அந்த isம் hasம் அப்படியே இருக்கே, 2 verbsம். Yes, good. Kalpana, Raksha. Yes, that's right. It is impossible to suspect such a man with a good record. Okay, the such a கூட நம்ம எடுத்து இந்த ரெக்கார்ட்க்கு முன்னால போட்டோம்னா இன்னும் நல்லா இருக்கும். You see. ஏன்னா நம்ம முதல்ல எடுத்தும் போதே சச்ன்னு சொல்லாம அவனுக்கு குட் ரெக்கார்ட் இருக்குங்கிறதுனால தான் நம்ம இங்க சச் a man போடுறோம் இங்க. ஓகே, ஆனா இங்க நம்ம இத முதல்ல சொல்லிடுறோம். It is impossible to suspect a man with such a good record. Okay, you see அந்த such எடுத்து வேற இடத்துல போட்ட உடனே எவ்வளவு நல்லா இருக்கு பாருங்களேன். ஓகே, அந்த மாதிரி ஒரு ரெக்கார்ட் இருக்கிற ஒரு மனுஷனை நம்ம சந்தேகப்படுறது ரொம்ப கஷ்டம்னு சொல்ல வர்றோம். ஓகே, ரைட். ஆடியோ வீடியோ ரெண்டுமே ஒழுங்கா இருக்கா? பட்னு போட்டிருக்கீங்களே என்ன? எஸ் குமார், வீடியோ குவாலிட்டி இஸ் நாட் பேட் பட் இட் இஸ் நாட் குட்னு சொல்ல வரீங்களா? சேட், நீங்க சொன்னாதான் தெரியும். நீங்க பட்டன் போட்டு 2-3 டாட்ஸ் போட்டா எப்படி? ஹவு டு ஐ நோ? Okay. His son died. This gave him a shock. He never fully recovered from it. Now look at this. 3 sentences இருக்கு. Video, audio okay இருக்கா? Okay, Kumar, thank you. His son died. This gave him a shock. He never fully recovered from it. Okay, you can start attempting the answer. Fine teacher, Nafil, NM10. Okay. So இத பாருங்க, 3 சென்டென்சஸ் இருக்கு. ஒரு சென்டென்ஸ்லயே ஒரு verb இருக்கு. died இருக்கு, gave இருக்கு, recovered இருக்கு. 3 verbs இருக்கு. சோ நம்ம இங்க எந்த verb வச்சுக்கிற போறோம்? recovered தான் வச்சுக்கிற போறோம்.
Okay? He never fully recovered from மீதியை நீங்க எழுதுங்க பார்க்கலாம். He never fully recovered from what? From the shock of his son's death. Okay? Recovered மட்டும் verb. Yes, very good. Shanmo Sundaram. Yes, that's right. He never fully recovered from the shock of his son's death. Very good. இது வேற மாதிரி நம்ம எழுதலாம். வேற கேட்டகரியில பார்ட்டிசிபிளா அப்படிலாம் எழுதணும் அப்படின்னா இந்த ஷாக் இருக்குல்ல அதை வந்து நம்ம adjective ஷாக்டுன்னு போட்டு ஆரம்பிக்கலாம். Shocked by his son's death, comma, he never fully recovered அப்படின்னு போடலாம். ஓகே, இப்படியும் போடலாம். நெக்ஸ்ட், she stood there for hours. She did not move. She did not speak. She stood there for hours. மணிக்கணக்கா அந்த இடத்துல அவ நின்னா. அவ அசையல, அவ பேசல. ஓகே, சென்டென்ஸ் நம்பர். ஓகே, ஸோ இந்த ஒரு கேட்டகரியா நம்ம பார்க்கணுமா? இதுல ஃபோர்த் சென்டென்ஸ். ஓகே, she stood there for hours. She did not move. She did not speak. Okay. Stood. Stood ஒரு verb. இங்க did move, did speak. So இதை தான் நம்ம ஒரு verb இருக்கிற மாதிரி ஒரு சென்டென்ஸா எழுதணும். Yes, very good. And இல்லாம or போடணும் குமார். See, she stood there for hours without speaking or moving. Yes, correct. Okay. And போட்டா தப்பு இல்ல. You see, or sounds better, you see. ஏன்னா இதுவும் பேசவும் இல்லை அசையவும் இல்லைன்னு. There's another beautiful way of saying it. I'll just give you the clue. Adjectives use பண்ணி பாருங்க. இங்க அவ பேசல, அவ அசையல, இந்த ரெண்டு விஷயத்துக்கும் ரெண்டு adjectives போடுற மாதிரி. She stood there for hours. Didn't போட. Okay, standing there for. Okay. Standing there for hours. She didn't speak or move. Okay, that's right. Good. Yes. Right. Adjectives வந்து ஸ்பீச்லெஸ் போடலாம். பேசாம இருக்கிறதுக்கு, அசையாம இருக்கிறதுக்கு ஸ்டில்னு போடலாம். She stood there for hours, speechless and still. ஓகே, அங்க வந்து நம்ம and தான் போடணும், அங்க or போட முடியாது. ஓகே, motionless and speechless. yes, correct sir, correct. Motionless and speechless போடலாம். She stood there for hours without speaking or moving. So இதெல்லாம் தான் gerund. You see, withoutங்கிற preposition இருக்கு. அந்த prepositionோட நம்ம இந்த gerunds எல்லாம் introduce பண்றோம். Okay, stood is the only verb. She stood there for hours, speechless and still. இல்ல speechless and motionless. இதெல்லாம் போடலாம். Okay. Right. The last part of it, we have got 15 more minutes. Hours நீங்க வந்து pluralல போடணும். Singularல வெறும் hourன்னு போடக்கூடாது. Standing there for hours. Okay. She did not speak or move. Right. By using infinitives.
And she did not move, she did not speak or move இருக்கே. அது கூட நம்ம அந்த டிட் வந்து அந்த மூவ்க்கும் சேர்த்து தான் அது. ஸோ அது இந்த ஆர் வந்து கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் யூ சி. ஸோ அங்க இன்னொரு வேர்ப் சைலண்டா இருக்க மாதிரி ஆயிரும். ஸோ இட்ஸ் பெட்டர் டு அவாய்ட் தட். ஓகே, சிம்பிள் சென்டென்ஸா கேட்டிருக்கிறதுனால. அதர்வைஸ் த சென்டென்ஸ் இஸ் ரைட். பாலசுப்ரமணி, she stood there for hours, neither she neither she spoke இல்ல, she neither spoke nor moved அப்படின்னு சொல்லலாம். See, அது வந்து வேற விதமா நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்றோம். ஆனா அதெல்லாம் தானே verbs. She stood there for hours ல stood ஒரு verb. She neither spoke nor moved ன்னு போட்டோம்னா அந்த ஸ்போக்கும் இருக்கு, மூவ்டும் இருக்கு. அப்ப 3 verbs இருக்க மாதிரி ஆயிரும். Once again, you see, தனித்தனி sentences. ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்? 2-3 சென்டென்சஸை சேர்த்து ஒரு சிங்கிள் சிம்பிள் சென்டென்ஸா எழுதுறோம். அப்ப we have to be very careful not to add another verb. Okay. Right. He did not have even a rupee with him. He could not buy a loaf of bread. He did not have even a rupee with him. அவன்கிட்ட ஒரு ரூபா கூட இல்ல, அவனால பிரெட் கூட வாங்க முடியல. ஓகே, ஒரு ரூபாய்க்கு பிரெட் வாங்க முடியாது. பட் ஓகே, could not buy a loaf of bread. So இங்க did have ஒரு verb, இங்க could buy. Okay, இப்போ நம்ம இங்க infinitive, to infinitive வச்சு நம்ம எழுத போறோம். This one is very easy. Yes, correct. He did not have even a rupee with him to buy a loaf of bread. Yes. அந்த with him கூட நம்ம போட வேண்டியதில்லை. அந்த புக்கில் அந்த சென்டென்ஸில் இருந்ததுனால அதை நான் அப்படியே எழுதிட்டேன். போட்டாலும் ஒன்றும் தப்பு இல்லை, போடலைனாலும் you see still it makes sense. He did not have a rupee with him. He did not have even a rupee. ரெண்டு ஒன்று தானே. ஓகே, to buy a loaf of bread. லோஃப்க்கு என்ன நீங்கள் லோப்னு போட்டுட்டீங்க, ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் அங்கே, அது ஒரு டைப்போவா? ஓகே, ஸோ நம்ம இன்ஃபினிட்டிவ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்? இந்த பர்பஸ்க்கு தான், என்ன பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு. ஸோ he did not have even a rupee with him. எதுக்கு இல்லை? பிரெட் வாங்க. அப்போ to buy a loaf of bread. ஸோ இங்கே இன்ஃபினிட்டிவ் போட்டுறோம். ஓகே, ஸோ ஒரு verb தான் இங்கே இருக்கு. இஸ் தட் கிளியர்? எஸ் குமார், லோஃப் திருப்பி கரெக்ட் பண்ணி எழுதியிருக்கீங்களா? ஓகே, ரைட். எஸ். He has 5 children. He must provide for them. He has 5 children. He must provide for them. ரெண்டு சென்டென்சஸ் தான். to infinitive வச்சு நீங்க கம்பைன் பண்ணுங்க. One verb. He must provide for them. Yes. He has 5 children to provide for. அவ்வளோதான். டு ப்ரொவைட். எஸ், குட். அந்த தெம் போட்டக்கூடாது, இன்னொரு தடவை தெம் போட்டக்கூடாது குமார். ஃபாரோட நிப்பாட்டணும். ஓகே, ஏன்னா அந்த நம்ம முதல்ல இந்த சில்ட்ரன் சொல்லிட்டோம்ல, டு ப்ரொவைட் ஃபார் தான் வரும். ஓகே, எஸ். He has 5 children to. No, அந்த தெம் போடாதீங்க ஜெயக்குமார். He has 5 children to provide for. Okay. Right. You did not invest all your savings in one concern. You were prudent.
You did not invest. Is it the third one? You did not invest all your savings in one concern. You were prudent. Prudent, no, you were wise. Okay. Two verbs. Okay. To provide them, to provide for. He has 5 children to provide for. For ஓட நம்ம நிப்பாட்டிரணும். Okay. Yes. So அது உங்களுக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கலாம். ஏன்னா தனியா நம்ம வந்து ப்ரொவைட் ஃபார் தெம்னே பார்த்து பழகிருப்பீங்க. டு ப்ரொவைட் ஃபார் ஹிம், டு ப்ரொவைட் ஃபார் ஹர்ன்னு. நம்ம அந்த யாருக்கு ப்ரொவைட் பண்ணணுமோ அந்த அந்த நவுன தான் நம்ம முதல்ல போட்டுட்டோம். சில்ட்ரன். ஓகே. ரைட். இப்ப பாருங்களேன். இப்ப எனக்கு எழுதுறதுக்கு 4 பரீட்சை இருக்கு அப்படின்னு சொல்றீங்கன்னு. ஐ ஹேவ் 5 எக்ஸாம்ஸ் டு ரைட். திருப்பியும் ரைட்க்கு அப்புறம் நம்ம போட மாட்டோம்ல. ரைட். அது மாதிரி தான். This one ends with a preposition. You didn't invest all your savings in one concern to No. Provident illa, Kumar. See, prudent. Prudent is an adjective. Prudent is wise ன்னு அர்த்தம். WISE. நீ வந்து கெட்டிக்காரனா, நீ வந்து எல்லா சேவிங்ஸையும் ஒரே கன்சர்ன்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணல. அதுதான் சொல்ல வர்றோம். ஸோ இங்கே you were prudent தான் ஆரம்பிக்க போறோம் சென்டென்ஸை. ஓகே. நெகட்டிவ் இன்ஃபினிட்டிவ் போட போறோம் இப்போ. You were prudent not to invest. I'm sorry. You were prudent not to invest போடலாம், not to have invested போடலாம். ஓகே. ஸோ இங்கே ஒரே ஒரு வேர்பு தான் இருக்கு. இதை நம்ம இன்ஃபினிட்டிவா மாத்திட்டோம். You did not investங்கிறத வேர்பை வந்து இன்ஃபினிட்டிவா மாத்திட்டோம். Not to invest all your savings in one concern. Okay. Yes. He cannot afford a car. He is very poor. He cannot afford a car. He is very poor. Next sentence. ரொம்ப ஈஸி தான். நான் வேணா உங்களுக்கு ஒரு க்ளூ தரேன் இதுல. க்ளூ சொன்னா நீங்க உடனே ஆன்சர் சொல்லிடுவீங்க. Cannot afford and is. No, Kumar. He is very poor to afford a car வராது. அந்த வெரிக்கு பதிலா yes, good. Shanmusundaram, you are right. To போடணும். He is too poor to afford a car. அந்த யூசேஜே வந்து to தான். Okay. He is so poor that he cannot afford a car ன்னு இருக்கும். அந்த so that வந்து நம்ம to மாத்திர அந்த sentences நீங்க பார்த்திருப்பீங்க ஸ்கூல் டேஸ்ல எல்லாம் கூட. He is too poor to afford a car. Yes, correct. The to afford தான் இங்க இன்ஃபினிட்டிவா இருக்கு. Okay? Yes. We've got 5 more minutes. ஒரு கடைசி சென்டென்ஸ் ரொம்ப ஒரு ஜாலியான சென்டென்ஸ். You see, there are so many sentences. 1, 2, 3, 4, 5 sentences இருக்கு. 5 sentences சேர்த்து இப்போ ஒரே சென்டென்ஸா எழுத போறோம். ஒரு verb இருக்க மாதிரி. Okay? It's going to be very, very interesting. பாருங்க என்னன்னு ட்ரை. நான் ஒவ்வொரு சென்டென்ஸா எழுத நீங்க அப்படியே அதுக்கு ரெடி ஆகிட்டே வரலாம். ஆன்சர் அப்படியே ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டே வரலாம். ஆனா கடைசி சென்டென்ஸ் வரைக்கும் எழுதினா தானே உங்களுக்கு விஷயம் என்னன்னு தெரியும். ஓகே. Why ma'am to அதான் அந்த யூசேஜ் குமார். யூ see அவனுக்கு வந்து வாங்க முடியலன்னு சொல்றோம்ல இந்த to இதுக்கு பேரே to. The coffee is too hot to drink na. The coffee is very hot. I cannot drink it. அதான் அது அர்த்தம். ஓகே. அவன் வந்து ரொம்ப புவரா இருக்கான். அவனால கார் வாங்க முடியாதுங்கிறது தான் விஷயம். அப்ப நம்ம எப்படி சொல்றோம்? கார் வாங்க முடியாத அளவுக்கு அவன் புவரா இருக்கிறான்னு சொல்ல வரோம். ஓகே.
So the usage too தான். It is too, the problem or the puzzle is too difficult to solve. Okay. Yes, நீங்க டூ போய் நீங்க சர்ச் பண்ணி பாருங்களேன் அதோட யூசேஜ். அப்போ உங்களுக்கு அது பழகிரும். Like the last sentence. Okay, right. Because it's 5 sentences. Let's start from here. We need more space. He was in prison. Can you see? He was in prison. His friend was in the next cell. அவனோட ஃப்ரெண்டும் இருக்கான் prison-ல, அடுத்த செல்லுல. His friend was in the next cell. There was a brick wall between the cells. So ரெண்டு செல்ஸ்க்கு நடுவுல ஒரு brick wall இருந்துச்சு. இதுல எந்த விஷயத்தையுமே நீங்க வந்து ஸ்கிப் பண்ணிடவே கூடாது. எல்லா பாயிண்ட்ஸும் இருக்கணும். ஆனா ஒரே சென்டென்ஸா இருக்கணும். அதுவும் சிம்பிள் சென்டென்ஸா இருக்கணும். ஓகே. Yes, Kannan, that's right. The children are too young to understand. Another example. Yes, thank you. Right. Tangam, 1958. ஓகே. ஏன் இப்பதான் வந்தீங்களா நீங்க? மிஸ் பண்ணிட்டேனா போட்டிருக்கீங்க. மிஸ்ன்னு போட்டிருக்கீங்க. ஓகே. இட்ஸ் ஓகே. நீங்க அப்புறம் கூட பாத்துக்கலாம்ல திருப்பி. He made a hole in the wall. The last sentence. He was able to talk to his friend. சரி, எங்க இதுக்கு எல்லாருமே நீங்க ட்ரை பண்ணலாம். You can take 1 minute or so. I'll give you some time. Now verb எல்லாம் என்னன்னு பாருங்க. was, இங்கே was, made, was. There are 5 sentences with 5 verbs. You're going to write one sentence with only one verb. Okay, இப்போ லைவ் செஷன்ல உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது, ஒரு கிளாஸ் மாதிரி இருக்கும். அப்புறமா இதோட ரெக்கார்டட் செஷனாக பார்க்கும்போது பீப்புளுக்கு அவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ண முடியுமான்னு தெரியல. லெட்ஸ் சி. ஒரு கொஞ்சம் செகண்ட்ஸ் வெயிட் பண்ணலாம் ஸ்டில். நானா ஆன்சரை சொல்றதை விட நீங்க கண்டுபிடிச்சு சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கும் அதுல ஒரு த்ரில், அது நல்லா இருக்கும். எனக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். மேக்கிங் ஜோதி, எஸ் மகாஸ்தியா. மேக்கிங் அ ஹோல் இன் த வால். The prisoner talked to his friend is correct. See, அதுல வந்து என்ன விஷயம் நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க, இந்த வால்ல வந்து ஒரு ஹோலை பண்ணி அவன் வந்து ஃப்ரெண்டு கிட்ட பேசினான். ஆனா அந்த பிரிக் வாலை பத்தி ஒண்ணுமே மென்ஷனே இல்லை பாருங்க. அதோட ஃப்ரெண்டு பக்கத்து செல்ல இருந்தாங்கிற விஷயமும் காணோம். ஸோ இதுல இருக்கிற எல்லா விஷயங்களும் வரணும். இந்த 5 சென்டென்சஸ்ல இருக்கிற எந்த இன்ஃபர்மேஷனுமே நம்ம வந்து மிஸ் பண்ணிராம. ஓகே. Is anybody? Being imprisoned, his friend being in the next cell. Okay, a brick wall with. Okay, having made a hole in the wall, he was able to. Okay. Arulraj sir, being in prison. The Lama article போட்டக்கூடாதுங்க. Being in prison with his friend in the next cell, making the hole in the brick wall. Last live session, why don't we use passive? Oh, Mano. Okay. It's already 10 o'clock. Okay. வேற யாராவது ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? இங்க நம்ம இந்த he was able to talk to his friend இருக்குல்ல, அதை தான் நம்ம அப்படியே வச்சுக்கிற போறோம்.
பரவால்ல சார். ஐ குட் நாட் டைப் சோ ஃபாஸ்ட்ன்னு போட்டிருக்கீங்க. பரவால்ல. ஓகே. எஸ். ஒரு Zoom செஷன் மாதிரி கிடையாது. உங்கள அப்படியே ஆன்ஸர சொல்ற மாதிரி இருந்தா நல்லாருக்கும். ஓகே. பீயிங் இன் பிரிசன் அண்ட் ஹிஸ் ஃபிரெண்ட் பீயிங் இன் தி நெக்ஸ்ட் செல். எங்க மீதிய காணோமே! In prison, or while in prison, he was able to talk to his friend in the next cell by making a hole in the brick wall between the cells. Okay, right? You see, let me write the sentence. While in prison, prisonல இருந்தபோது இங்கே நம்மளோட கோட்டா இங்கே முடிஞ்சிருது. ஒரு வேர்ப யூஸ் பண்ணணுங்கிற கோட்டா you see, he was able to talk to his friend in the next cell. You see, இப்ப friend எங்க இருந்தான், பக்கத்து செல்ல இருந்தாங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் இங்க வந்துருது. By making, you see, இங்க தான் நம்ம preposition போட்டு gerund போட்டுறோம். By making a hole in the brick wall. Brick wall எங்க இருந்துச்சு? Between the two cells. You're not able to see. Between the two cells. Okay. While in prison, he was able to talk to his friend in the next cell by making a hole in the brick wall between the two cells. Okay. So இதை நான் அண்டர்லைன் பண்ணோன்னு வேற ஏதோ நினச்சிக்கிறேன். நம்ம வேர்ப் ஏதாவது ஒரு வேர்ப் தான் இருக்கு, அந்த வாஸ் மட்டும் நான் சர்க்கிள் பண்ணியிருக்கேன். What is not visible? Okay, இப்போ விசிபிளா இருக்கா? Yeah, there's a long sentence, right? Now it's okay? Yes. Okay, we had a nice class. இது வேற மாதிரியான டாபிக் இது. ஸோ இந்த மாதிரி சென்டென்சஸ்லாம் நீங்கள் எடுத்து பண்ணி பார்க்கலாம். 2-3 சென்டென்சஸை சேர்த்து ஒரு சென்டென்ஸாக எழுதும்போது நம்மளோட லாங்குவேஜ் ஸ்கில்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து அப்போ ப்ராக்டிஸ், யூ கேன் புட் தெம் டு ப்ராக்டிஸ். ஓகே, ரைட். See you next week. Thank you all for joining. Bye. Good night. எஸ், எல்லாமே ரெனன் மார்டின்ல இருக்கிற சென்டென்சஸ் தான். இன்னைக்கு நம்ம பார்த்த சென்டென்சஸ் எல்லாமே ரெனன் மார்டின்லேருந்து தான். நீங்க எல்லாருமே ரெனன் மார்டின் புக்கு வாங்கி வச்சுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். நான் கூட அந்த கோர்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணேன், அது இன்னும் முடிக்கவே இல்லை. சாப்டர்ஸ் 1 to 13. See, there are also other courses. இந்த ஆப்ல இந்த ரேமன் மர்ஃபி 1 to 20 யூனிட்ஸ் ஒரு கோர்ஸ் இருக்கு. அது எல்லாமே இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு. அப்புறம் இந்த டிஎன்பிஎஸ்சி கோர்ஸ் இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறோம்ல. ஸோ நீங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் எழுதுனாதான் அந்த கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணணும்னு இல்லை. கிராமர் பற்றி இன்னும் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும், நிறைய டெஸ்ட் எழுதணும்னா கூட யூ கேன் ஸ்டில் ஜாயின் த கோர்ஸ். அப்படிதான் இப்போ ஜோதி ஹேஸ் ஜாயின்ட். ஓகே, ஃப்ரம் சவுதி அரேபியா. ஷீ இஸ் அன் இங்கிலீஷ் டீச்சர். இருந்தாலும் இந்த கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. தட்ஸ் குட். ஓகே, ஸோ யூ கெட் டு லேர்ன் அ லாட் அண்ட் யூ ஆல்சோ கெட் டு டெஸ்ட் யுவர் நாலேஜ், ஓகே, பை ரைட்டிங் அ லாட் ஆஃப் டெஸ்ட்ஸ். ஓகே, see you next week. Bye.